Mr. Shamsamba, an ambassador at large for economic affairs, government of Mauritania, and worked on various desks including Algeria, Burundi, Gabon, Republic of Congo, and Democratic Republic to name a few. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tout le monde. Je voudrais tout d'abord vraiment remercier le ministre, son Excellence Abdou Salam, pour l'invitation et pour nous permettre de participer activement à ce forum et de modérer l'un des panels. Pour des questions de peut-être fairness, comme on dit, je vais continuer en anglais, dans la mesure où la plupart de nos panélistes sont plutôt anglophones. So, switching back for interest and fairness to English, because as I was explaining, most of our panelists are English speakers. I think that this panel has to be seen as a continuity to the one of this morning. We talk about oil, we talk about gas. Oil, we know we had some experience with the first oil field of Shingiti. Gas is at our doorstep, inshallah, from next year. And green hydrogen is really the new element of the future. We have, first of all, to make sure we know exactly what we are dealing with. And for that one, I think the first panelist or presenter who will talk about hydrogen, green hydrogen in developing countries, will set the stage. After he set the stage, we will need really to look at the roadmap for green hydrogen before we think of how to operationalize it, and for that we will call on the main companies who are projecting to invest in Mauritania. So without overdue, I will start by calling Susana Moreira, who is a specialist, senior gas specialist, to come and give her presentation on the hydrogen in developing countries. Good morning, or good morning now, somewhere in the world. Good afternoon, everyone. Thank you so much for staying and joining us today after a beautiful lunch. I would like to first start by thanking the organizers for the invitation to join today. It is a great pleasure to be here and tell you a little bit more about the World Bank thinking on low carbon hydrogen in developing countries, and share some of the work that we also been doing. So with that, I'll just go ahead and next slide, please. Unfortunately, as you may know, the world is not on track to meet the climate goals. A few weeks ago, there was a large report from IPCC that raised how far behind we are falling in meeting our climate objectives. Right now, about 75% of global emissions are generated by sectors outside power, which require strong actions to decarbonize across the sectors. Low carbon hydrogen offers the possibility of producing a local and flexible energy vector to decarbonize these hard-to-abate sectors. Next. Next, please. Low carbon hydrogen can do that by acting as a flexible low carbon energy vector, which can enable large-scale efficient renewable energy integration, can help distribute energy across sectors and regions, act as a buffer to increase overall system resilience, but also very importantly help decarbonize so-called hard-to-abate sectors. This includes heavy transport, also shipping. It also includes chemical industry, cement, metallurgy. All of these sectors that require high heat and are hard to electrify. Next, please. As you will see, the hydrogen momentum is accelerating as people realize that more action is needed to decarbonize the energy system.
hydrogen is gaining traction. So right now, already 24 countries have come up with hydrogen strategies. We have over a total of 70 that are looking into developing these strategies. And you'll see that they are, sort of all over the world, with the exception of Africa, where you see that there are less efforts to embark on this sector. Next, please. So the hydrogen project pipeline is surging. So global hydrogen projects across the value chain have increased very significantly. Right now, you will see that we have 43 giga-scale production projects. We have 221 large-scale industrial usage projects, and then several ones also in transport and integrated hydrogen economy. Again, as you will look at this slide, you will see that most of the projects are concentrated in Europe, North America. We also see a lot of them in Australia, and then we see some new movement in Latin America, but also now a little bit here in Africa. But still, a lot of the developing world is still not being contemplated in these new projects. Next, please. I just wanted to bring situation in check a little bit. So we've talked about all the potential and how hydrogen can play an important role in the efforts to decarbonize the energy system. But currently, the demand for hydrogen is still small. It's dominated by refining and ammonia production, and it's around 90 million tons in 2020. At current global levels, hydrogen production, 96% is still produced from fossil fuels. It's responsible for more than 830 million metric tons of CO2 emissions annually, which is roughly the equivalent of Germany. So next. The future global demand of hydrogen is expected to boom based on the reasons that I mentioned earlier. Particularly, there are various estimates that calculate an increase in demand for hydrogen from the current levels between 8 to 10 times of what we are seeing now. And the important point here is to say that a lot of this new demand is coming for new end uses. So not just the chemicals industry and refining as it is right now, but also used in other sectors like transport and heavy industry. Next, please. The development of low-carbon hydrogen value chains requires the concurrent development of both supply and demand, and also of the connecting infrastructure. We have a bit of a chicken and egg situation where you need to develop enough production capacity to meet demand, but also at the same time you have to have enough clients willing to go for low-carbon hydrogen to create the conditions for investors to invest in the production of hydrogen. So it's a sort of a difficult moment that we are in right now for this industry. Putting the hydrogen sector on track for net zero emissions, according to IEA, will require 1.2 thousand billion of investment in low-carbon hydrogen supply and use through 2030. So that's a very significant amount. And, as many of those present will remember, this sort of effort to develop the low-carbon industry compares to developing the natural gas industry in the 60s and 70s. But estimates suggest that it will only need to grow at half the pace of what the natural gas sector did. Next, please. So some of the challenges for developing low-carbon hydrogen are around its competitiveness. So on one hand, the low-carbon hydrogen production cost varies across countries and regions, which means that different methods of production can be used. There's a lot of debate right now whether production should be blue or green, which means being produced using natural gas plus carbon capture and storage, or using electrolyzers and using renewable energy, which option will be better and what should we use. There are certain regions that have a very clear view on this in terms of preference, but the reality is that
different regions have different resources, and we see that agnostic view vis-a-vis these technologies is required so that we can scale up and build up the market. Different demand-side applications require different price on carbon to switch to hydrogen. The cost of infrastructure is going to be very high, and that can hamper indeed the value chain development. Roadmaps that are coming up and are being developed, some of them differ, but ultimately they're all interconnected because their aim is to create a market for low carbon hydrogen both at the national and international level. So coordination is going to be very important. Opportunities for trade are there because of these differences in production costs and production potentials across countries and regions, which will then possibly create a shifting geopolitical balance. What I said earlier when I was talking about the pipeline of projects is that despite developing countries' potential, global hydrogen production projects announced thus far have overwhelmingly left out developing countries. So there's a risk of these countries to be left behind. Another set of challenges that is less discussed is the emissions and material impacts associated with these technologies. So to qualify as a low carbon hydrogen, the hydrogen supply must have a low carbon footprint, which means that if you are using gas as a feedstock, you really need to invest in bringing down the emissions content of existing value chains through CCUS, but most importantly, tackling methane emissions and other emissions that may occur. It also is very important to adopt the certification and standards and associated monitoring and enforcement. Right now, there isn't an international standard for defining hydrogen. There is work being done now by ISO, but different regions have come up with different certifications, including Europe that is looking into it with more detail compared to other regions. There's also issues about the water energy nexus. Most green hydrogen projects will take place in water-stressed areas, which means that even though the volumes of water required for green hydrogen are not necessarily huge, they may have a potential impact. And if we are going to desalinate as a way to deal with that, we also will then make sure that that process needs to be decarbonized. Because if we are wanting really to reduce overall emissions, the emissions associated with desalination need to be contemplated, and they're usually very high. We also have another issue that the World Bank is currently working on a new paper, which is looking at the mineral intensity of some of these technologies. So some of these technologies require specific minerals and are quite mineral intense, and that can create opportunities but also challenges if production of these new technologies does not take in consideration this mineral intensity. Next, please. So the main technical, financial, and economic challenges that developing countries face as they're trying to develop their low-carbon hydrogen are varied. Some of them are common to other countries. So we're talking about the high cost of electrolyzers and CCS. That applies to basically all countries that are working on this. The uncertainty of technical performance. We are, rolling out some new technologies at much higher scale than they were originally envisioned. So it's unclear if they are going to perform as well as one hopes. The other issue is the water issue that I just talked about. Again, it applies to all countries. And also the high cost of transport, infrastructure, and logistics. Other factors that are perhaps more prevalent in developing countries include the most important one is the high weighted average cost of capital. That's a huge concern for many of the countries that, developing countries that are looking to develop this sector. Also the shortage of specialized engineers and high costs of international experts. And in many cases, because of what I showed earlier, the delay in developing national strategies, roadmaps, and associated legal institutional frameworks. So next. So as I was saying at the beginning, the World Bank is trying to work with developing countries to help scale up low carbon hydrogen and allow them to make the most of these opportunities.
Most of our support thus far has been focused on 3 types of interventions. One is pilot projects, the other one is policy instruments, like supporting national hydrogen strategies, like we have been supporting here through our existing project. We're supporting Mauritania to develop its low-carbon hydrogen strategy, and also the development of regulatory frameworks. Knowledge products related to low-carbon hydrogen applications and production are also another important way that we are looking to support client countries. So we did, about 2 years ago, we launched a report on development of green hydrogen in developing countries. We have another report that is coming out later this year about green hydrogen opportunities around the world. And then we have this mineral intensity of hydrogen technologies that I just talked about. So these are just some examples of the knowledge work that we've been doing. Next, please. So the World Bank right now is actively engaging around 12 countries around the world around low carbon hydrogen. And these are some of the work that we have been doing, including Mauritania, as you can see there. We have assessment of low carbon hydrogen potential. And we have, overall in Asia, in Latin America, Eastern Europe, we have been doing a lot of these projects. So with that, I think that's my last slide. Next, please. Yeah. So I just want to thank you so much for your time and attention, and I'll be around if you have some additional questions or comments. Thank you very much. Thank you very much, Susanna. I take few points from your slide. First, that the world is not on track in terms of emission reduction, but green hydrogen is mounting, is accelerating. When I look at the map, I see that it is quite populated in many continents, but Africa is still very clear, except the big dot on Mauritania, for which we are really very happy. As you say, the demand is small, but expected to boom, which is really what will take us to the next presentation on what roadmap to take us there and how to make sure that developing countries are not left behind. I think that is one of the most very important things that you mentioned in your presentation. So for the roadmap, I will call Afri to come and tell us really how we can navigate through those challenges that Susanna has raised. Thank you. Okay. Thank you very much for giving me the floor to give this presentation. Thank you also to the Ministry and the World Bank to be able to do this project with you. We have looked, and on the next slide, we have looked into the potential of hydrogen production in Mauritania, and we were quite surprised by the large numbers that we have been able to find. So in total, there would be around 20 million tons of hydrogen that can be produced, based also on very conservative assumptions. So this shows that there's a large potential for Mauritania in the next, say, 20, 30 years. We have looked at 2 types of hydrogen. The first one is green hydrogen, and that is around 12 million tons that can be produced by using only, say, 5% of the land at the coastal regions. Then there's another opportunity of around 8 million tons of hydrogen, of blue hydrogen, by using all the gas that can be, say, produced in Mauritania, and then storing the CO2 in depleted gas and oil fields or in, say, salt caverns. So total potential is 20 million tons. What you can see on the next slide is that this is, a nice, in comparison to the global market. This is already like 25% of the hydrogen market today. And this global hydrogen market will grow more than 7-fold. It depends a bit on who you have to believe, but the outlook is very positive with hydrogen that is being taken up by many industries. Mauritania is very well positioned to serve those global export markets. I mean, it can provide hydrogen towards the European market, but also to markets in the US and Brazil, and has a very good position to play a role in this, say, global hydrogen play. On the next slide, you can see that
Hydrogen can be also used locally to produce, say, other products that can be exported or for local use. So we have investigated the opportunity for Mauritania to play a role in this global hydrogen derivative market. We have assessed the key outlets for hydrogen, which is ammonia, green steel, and also ammonium nitrate for mining operations. And we have looked at methanol. Based on, say, very moderate assumption about a share in the global market, we have come up with a global demand for hydrogen in Mauritania that Mauritania could very likely fulfill. Is a total amount of 6.5 million tons. To produce that, of course, you are going to need electricity and also water. So global electricity demand in Mauritania would equal 460 million tons. We say around 400 million tons that is going to be used for hydrogen production. Of course, you also need water. Water desalination does needed in this country, but it serves not only hydrogen, it also serves, say, other industries and domestic use. On the next slide, you can also see that Mauritania is very well positioned globally because of its good conditions for solar and wind. Hence, hydrogen production cost in Mauritania will be way less than in its export markets. And even if you include the cost of transport, Mauritania is very well positioned, also from a cost perspective, to play a role in the global hydrogen industry. What you can see on the next slide is that hydrogen is going to create substantial benefits to the Mauritanian society. It does not only produce hydrogen, but it also produces electricity, and it also enables water. And these three, say, energy sources, water sources together, show the great contribution that hydrogen can bring to a country like Mauritania, because all of these three are needed to basically establish a thriving local economy. And by doing so, the fourth benefit is also there, and that is that you can decarbonize basically the world, everybody who's going to use the hydrogen being made in Mauritania. On the next slide, we have shown a bit how this could look like in Mauritania. We have identified 3 hubs. 2 hubs are for green hydrogen, and 1 hub is for blue hydrogen. In those hubs, they will be connected to the hinterland to also get the electricity by pipeline, but also to bring the water, the desalinated water, to demand zones. In those hubs, the goal is to have the electrolyzers in place, but also the ammonia facilities, green steel factories, and this creates employment in the country itself. However, to bring this into practice, what you can see in the next slide, you also need to have a strong government that can be a good player vis-à-vis all the developers and that thinks along. And thus an organization needs to be set up, and we do not have to reinvent the wheel here. It's good to be close to the existing structures that exist also in the mining industry and in the hydrocarbons industry. So it's good to have a direction, an agence, and potentially also a company that could participate in developments as well. A second opportunity or a second challenge for Mauritania, but also an opportunity, you see it on the next slide, is to ensure that there is a sufficient build-up of competences to scale up the hydrogen industry in the country, and to be able to also deliver everything that is needed, from installation and O&M of the renewable electricity, but also the electrolyzers, the green steel industry, and ammonia. To bring this into practice, we have developed a roadmap, which you can see on the next slide, with all the actions that need to be taken. What is really important, and the 3 main areas of development, of action in this roadmap, is to develop a legal and framework, and that basically the certainty can be given to investors to set up all the projects that need to be developed. It's also very important to set up and develop all the competences with the local communities to develop the hydrogen industry. And finally, it's
important to also attract all the investments and make sure that international companies, together with local domestic industries, can build up the Mauritanian hydrogen industry. Thank you very much. Thank you very much for a very short and focused presentation. I take from that the potential for Mauritania really 20 million ton, and then we will ask CWP and Chariot, can we do that and how we can do that? What is reassuring is that despite the massive aspect of this project, only 5% of the land or the territory will be used to set up that, and that Mauritania, with close to 30% of the world demand, is well placed to play a major role in the future hydrogen market. And I note particularly one aspect on the different products that can be done in Mauritania, the green steel, because green steel with NIM, that really call a lot on us on positive side. And also that this project will really deliver to the poor population or the leftover population a lot of water and electricity, and they will be also benefiting from the positive windfall of this project. I'm particularly happy that you pointed out two aspects that we didn't mention earlier. These are governance aspects and how this project will be conducted, and the capacity building. So thank you very much. And now I'm going to challenge the companies to tell us where we're heading to, provided that the two previous presentations have really set the stage of what is needed in Mauritania and where we should head to. So Mark, CWP, if you would come to the... Je m'appelle Marc Randel de CWP. Je vous remercie de la possibilité d'assister aujourd'hui. La conférence est très importante du point de vue de Mauritanie, mais aussi du point de vue du monde qui a besoin d'énergie sans carbone qui viendra dans le futur de Mauritanie. Je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas très bon, mais on va voir. Okay, this is us. We're not a huge company, but we've been around for 16 years. We've done 1.5 gigawatts of power, mostly in Europe, but also in Australia. Actually, mostly in Australia and partly in Europe. We have traditionally produced wind and solar for people, meaning we connect to the grid and we sell the electricity we make as electricity. The world is changing, and what we're talking about here is not really grid-connected power, but power designed to make hydrogen. Next slide. These are just three big projects we did. The one on the left is the most advanced PTX project that we're working on, and probably the second most advanced in the world. It's a 26,000 megawatt project in Australia that should be ready to build in 3 or 4 years. The central section here is a very large wind farm that we built in Romania a few years back. Remains the largest onshore wind farm in Europe. And this is the first hybrid project we did, which was in Australia, which combined wind, solar, and batteries all together. Next slide. Obviously, you know what the map looks like, so I'm not going to belabor that. Our project, you'll see on the next slide. Just go to the next slide. Obviously, the notable thing in Mauritania here is the relative dearth, the relative lack of electricity given the size of the population. In Mauritania, you consume
a great deal less power, something like 5% of the per capita consumption of power that you'd expect to see in a place like Western Europe. One of the things we need to make sure we do as we make hydrogen and ammonia is make sure we also address the fuel issues or the electricity issues so that everybody comes along on this ride together. Next slide. This is what you have in Mauritania today. In theory, installed power is about 500 megawatts. Altogether, you consume and produce about 1 terawatt hour per year. Just to give a sense of scale, current consumption is 1 terawatt hour. Our project, when it's fully complete, will produce over 100 terawatt hours. So we're going to produce 100 times as much power as is consumed today, with 30,000 megawatts of installed power. Next slide. This is, the numbers here are more or less correct to the best of our knowledge. The project is a very large investment, certainly 35, 40 billion. It's not going to happen all at once. It'll get built in stages, probably 3 stages. So, 3 times 12 billion, let's say. With some luck, 4 years from today, we may be building something. We'll see how fast we can do it, but that's our objective. Next slide. Skip this slide, actually, because I want to limit the time. This is a very important slide. We're going to spend a lot of money, and obviously, in doing so, we're going to employ a lot of people. We're going to provoke the creation of a lot of small and medium-sized enterprises. And we think we're going to have a dramatic knock-on effect, not only directly through the investment, but because of the provision of widely available, inexpensive power, widely available, inexpensive water, all of which are byproducts of the process. And the work that we've done with various macroeconomic consultants suggests that once we get into operation here, 2028, 2029, there's going to be a rather dramatic impact on Mauritanian GDP. Next slide. This is the same thing. This is just GDP per capita. Okay, flip. All right, this, I'm not exactly sure what this is supposed to be saying. I can read it. It's FDI, obviously, but I don't know what the 3 scenarios are. So rather than embarrass myself, let's go to the next one. Okay, this is showing what we think is going to happen in the form of employment here. It's kind of obvious. You're going to have a lot of construction workers. There's no surprise about that. But we're also going to have local assembly of these components. When you're doing things at this scale, it becomes cheaper to make the stuff in situ rather than importing it. So the government, obviously, as part of its investment objectives, would like to see local content. In our particular case, no one's going to have to push us very hard because it would be cheaper to make it locally in the first place if we get organized. And that's what we intend to do. Next slide. This is, again, what the macroeconomics people think is going to happen to salaries going forward as this sort of plays out, as this GDP thing happens. It's predictable, but it will be good news if it happens. Next slide. This is the import-export balance. Obviously, it's heavily influenced by the fact that we're assuming we're going to export the vast majority of what we produce, which will mostly be ammonia. But it will also have elements, we hope, of green steel. And probably not, by the way, hydrogen, just so we're clear. For the time being, hydrogen is more or less impossible to move around except by pipeline. So a country like Mauritania, which for the time being is not pipeline connected to any place near, is going to have to move things by boat. And it's very difficult, if not impossible, to move hydrogen by boat. So
ammonia will be moved instead because it's easier to move. Next slide. All right, this is some of what we're doing here in Mauritania as part of this. These are all kind of ancillary effects. Our basic business is going to be to make a lot of electricity, to turn that electricity into hydrogen, about 1.7 million tons a year, to then do something clever with that hydrogen which allows it to be exported. And there's two basic ways we can do that. One is we can make it into ammonia, which is easy to transport. Ammonia can be subsequently used in the world at large, either as agricultural fertilizer. It can be used for explosives, for example, in the local mining industry, as Susanna was saying. There's no reason you couldn't actually make ammonia-based, nitrogen-based explosives here for the mining industry. We believe that the big future use of ammonia is going to be powering ships as an alternative to putting fuel oil into a ship to drive around, sort of the equivalent of a ship's gasoline tank. We believe they're going to burn ammonia in the future. Another way you can export is to take the hydrogen before you make it into ammonia and use it to change iron ore, which is iron oxide, into a pure form of iron, which is sponge iron. And it can then be exported in a way that for further processing to make green steel, all you have to do is melt it. This is potentially going to be a big thing in Mauritania, and it's something we look forward to developing. We need to make our hydrogen water. Because we need so much water, we need vast quantities of water, we're going to take a lot of this very economically efficient renewable energy, very inexpensive power, and use it to make our own water. But while we're doing so, we're going to make a lot more water than we need. And we're going to work closely with the government to figure out what's the optimum use of the extra water we can make. Obviously, some of it may be agriculture. There's a whole variety of things. Mining consumes water, and we'll look to optimize that byproduct as we do it. Finally, at the top, the rural electrification thing is, strictly speaking, it doesn't have to do with our project as such, but it's integral to it. And we agreed when we came to Mauritania with the government, who also insisted on the same thing, that we devote resources to rural electrification so that as we provide huge amounts of power to the grid and make lots of inexpensive electricity available for industrialization in Mauritania, for domestic use, that those parts of the country which are not grid connected do not get left behind, electricity speaking. So we're working to provide solar in particular in rural situations, potentially small wind as well, just to make sure that nobody gets left behind. Next slide. This is a summary of what we were saying before. I mean, obviously, if we can successfully, for example, in the iron industry, Mauritania produces today 12 or 13 million tons a year of iron ore, with plans to add another 20. To add that additional capacity economically, you need inexpensive electricity, you need water, and ideally, because the iron ore is remotely located and it's expensive to get it to market, you'd like to add a lot of value to it so that the projects become valuable. We're going to provide the cheap electricity, we're going to provide the water, and we're going to augment the value of that iron to the point that it's unquestionably going to be a profitable activity. So indirectly, even though we're busy just trying to make hydrogen, we hope we're going to accidentally really help the Mauritanian iron ore industry. And we'll see this in other places like agriculture where the water will be a benefit,
in any business that needs inexpensive, reliable electricity, we'll solve a lot of those problems with all the power that we're going to put in place. And obviously, the last line, which is obvious, we're going to, increase Mauritania's tax income, both from us and from the other businesses that we help grow with us. Next slide. That's it. So we look forward to, we've talked a lot today about the theoretical things that can happen in the Mauritanian energy industry. We're here with our partners in crime, Chariot, who are doing a very similar project to ours, hoping to make this concrete and to do it very, very quickly. So watch this space and we'll do our best to deliver. Thank you. Thank you, Mark, for your presentation. I think there is consistency really between what was said previously on Mauritania potential in terms of green hydrogen production. What strikes me more on this presentation is the economic impact and how GDP can be impacted positively, almost doubling. And I think that this is not even taken into account yet what would be the impact of the start of gas production, but also what Chariot by itself has made in terms of economic impact. So these numbers may really shift, but shift on the upward direction. The second thing to note is what would be the impact in terms of local content, and this small and medium enterprise incubator idea is really something that should be pursued and is really something that would boost employment but also skills of our enterprises issue. And the last thing I would note maybe is the corporate social responsibility by providing water, rural electricity, but also grants and assistance to university and other schools to help them get ready for what is coming next. And for this, I will call also Laurent Chariot to come and tell us also what Chariot is planning to do. Bonjour à tous, et d'abord je voudrais commencer par remercier Monsieur le ministre Saleh et toute son équipe pour l'accueil qui nous a été réservé il y a un an quand on est arrivé ici pour commencer à parler d'hydrogène, et vous remercier de votre accueil et de vous remercier pour la collaboration. Et nous avons réussi à faire en 6-8 mois une étude de préfaisabilité, ce qui pour un projet de cette complexité n'est pas évident, et on l'a réussi parce qu'on l'a fait en partenariat avec l'appui du ministère. Donc merci beaucoup. Alors juste peut-être en attendant que les... Voilà, si on peut aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc Chariot est une société qui traditionnellement a été active dans le secteur du oil and gas, notamment en Mauritanie, et qui récemment s'est diversifiée dans les énergies renouvelables. Nous avons un certain nombre de projets dans différents pays africains, notamment en Zambie, où nous avons un projet de 500 MW de vent et de soleil, et que nous réalisons en partenariat avec Total RN. Et il y a donc un an, nous avons commencé à travailler dans le secteur de l'hydrogène. Diapo suivante. Le travail que nous avons réalisé depuis 8 mois porte principalement sur une étude de préfaisabilité, c'est-à-dire avec comme objectif d'identifier d'éventuels obstacles majeurs à la réalisation d'un tel projet. Et donc on s'est intéressé à la fois aux dimensions environnementales, sociales, ressources en vent, ressources en soleil, mais également disponibilité des infrastructures, pour essayer d'établir un diagnostic qui devait nous permettre ensuite de passer à l'étude de faisabilité, qui est le prochain stade de développement du projet. Et cette étude n'est pas, les conclusions de notre étude ne sont pas réellement différentes de celles de nos partenaires CWP, à savoir, et vous l'avez entendu dans d'autres présentations, à savoir que la Mauritanie a un potentiel unique pour accueillir des projets d'hydrogène vert,
et que ces projets sont capables de produire des quantités extrêmement importantes d'hydrogène et d'ammonia, et que justement une des questions à l'avenir, ça va être de savoir quel produit fini sur lequel on va se concentrer, l'ammonia étant plutôt destiné à l'exportation, et l'hydrogène, pour des raisons que Marc a expliquées, qui n'est pas transportable pour l'instant, à part en pipeline, l'hydrogène qui serait plutôt destiné à un usage local, avec en plus un certain nombre de produits annexes tels que l'eau et l'électricité, qui pourraient effectivement aussi apporter des bénéfices à la Mauritanie. En termes de, je viens d'évoquer les produits principaux qui seront issus de ce projet. Clairement, il y a à la fois des impacts directs qu'on pourra mesurer en termes d'emploi, en termes de revenus fiscaux, en termes d'impact sur le GDP. Mais je pense que la vraie opportunité pour la Mauritanie, qui bénéficie historiquement d'un secteur minier avec un fort potentiel, notamment dans le secteur de la production du fer, c'est clairement de pouvoir maximiser l'utilisation de l'hydrogène localement pour transformer ce minerai de fer et devenir un exportateur de produits semi-finis ou finis. Et je pense que c'est un des défis principaux qui se présentent à nous, non seulement en termes techniques, mais également en termes de partenariat. N'étant pas un acteur dans le fer, clairement, pour maximiser les bénéfices d'un projet comme le nôtre ou comme celui de CWP, un partenariat avec notamment la SNIM et d'autres acteurs dans le secteur du fer sera essentiel. Et on verra à ce moment-là un gonflement très important des bénéfices de ce projet. Donc c'est vraiment, pour nous, chez Chariot, une dimension très importante de ce projet. On parle beaucoup du potentiel de ces projets, mais on a tendance parfois à oublier qu'ils sont d'une forte complexité et que le secteur de l'hydrogène en lui-même est un secteur relativement nouveau, qu'il suscite et qu'il reste aujourd'hui un certain nombre de questions à la fois sur la technologie, notamment des électrolyseurs, sur le prix de cette technologie. Et donc, quand on va en avançant sur l'étude de faisabilité, on a un certain nombre de défis et de difficultés à résoudre, à la fois en termes de phasage des projets, pour s'assurer que ces projets, les phases de ces projets sont en adéquation avec la disponibilité et le coût des technologies. Beaucoup d'entre nous ont parlé d'impact local, de local content. Quel partenariat nouer pour s'assurer qu'on maximise l'impact sur le pays, à la fois en termes de renforcement des capacités, mais également d'impact sur la chaîne de valeur. Un des autres défis auxquels nous sommes confrontés, nous et nos pairs, et d'autres opérateurs, ça va être le coût du capital, parce qu'aujourd'hui, sur des projets qui coûtent des milliards de dollars, on est confronté à des coûts du capital en Mauritanie, par exemple, qui se trouvent être plus élevés qu'en Europe. Or, on a en termes de coûts de production du produit les mêmes contraintes que nos concurrents en Europe. Donc, comment résoudre ces problèmes? Et donc, une des clés pour que ces projets soient des succès dans les années à venir, c'est vraiment être capable de, construire des consortiums qui permettent de faire face à l'ensemble des complexités de ces projets, et deux, nouer des partenariats qui permettent de maximiser les effets de ces projets et qui permettent d'en accélérer la réalisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Ce que je note surtout, c'est que vous dites que le secteur est un secteur nouveau, et qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre que les études de faisabilité vont clarifier. D'ailleurs, Marc l'a dit dans sa présentation, en disant que probablement ce projet va aller phase par phase, et on apprend en allant de l'une des phases à l'autre. Vous avez mentionné les aspects de coût du capital, mais je crois qu'il est important effectivement que ces études de faisabilité soient achevées et qu'elles puissent faire l'objet de l'évaluation par le département ministériel concerné. Je pense que c'est important. Je n'avais pas cité tout à l'heure le représentant de Haïdil. S'il vous plaît.
pouvez vous joindre à nous, qui est donc l'une des troisièmes compagnies qui est intéressée dans le secteur de l'hydrogène, aux côtés de CWP et de Chariot. Bonjour, alors vous me prenez, pour être franc, un peu au dépourvu parce que moi j'étais prévu pour un panel et pas pour une présentation, et je vais quand même faire une présentation. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier les autorités mauritaniennes d'avoir organisé cet événement tout à fait exceptionnel. Il y a une énergie et une volonté qui ressort de la vision à la fois présidentielle et ministérielle qui est très forte. Il y a, comme nous le savons tous, aujourd'hui un contexte extrême aujourd'hui dans le monde de l'énergie qui fait qu'il y a une urgence. Et la première chose que je voudrais dire en tant qu'Européen, c'est que nous avons besoin, en tant qu'Européens, de la Mauritanie. Nous avons besoin d'une fourniture d'énergie propre et abondante tout de suite. Alors on sait que vous allez vous débrouiller pour nous fournir du gaz naturel à partir de tortues à compter de 2023. La question c'est quand et comment l'hydrogène mauritanien va-t-il arriver en Europe? Alors quelques mots, je suis désolé, je n'ai pas de slide, j'aurais pu les préparer, mais je vais vous le dire en quelques mots ce que c'est qu'IDIL. IDIL, à la base, c'est un groupement de 30 entreprises européennes qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène depuis l'amont, les énergies renouvelables, les électrolyseurs, l'ingénierie, pour la partie upstream, le transport par pipeline, ça a été soulevé, le transport par pipeline est essentiel. Nous avons 5 TSO gaziers européens parmi les membres du groupement IDIL Ambition, et nous avons des acteurs de l'aval, à commencer par ArcelorMittal qui est présent ici aujourd'hui, mais aussi des acteurs de la chimie comme BASF et des très gros acteurs de la finance aussi européenne. Et ce projet IDIL Ambition a été sélectionné, identifié par l'IRENA, l'Agence internationale de l'énergie, comme le plus gros projet d'hydrogène mondial. 67 gigawatts d'électrolyseurs, 95 gigawatts de solaire, 3,6 millions de tonnes à fournir en 2030. C'est un projet européen partant d'Espagne. Sa première manifestation, c'est un projet qui s'appelle IDIL España, une joint venture, une société qui a été créée maintenant il y a 9 mois, avec comme actionnaire un certain nombre de sociétés que j'ai évoquées, ArcelorMittal, Fertiberia, qui est le plus gros producteur d'engrais du sud de l'Europe, Enagaz, transporteur de gaz espagnol, et DH2, qui est un développeur. Ce projet, qui est encore un projet purement espagnol, ne vous en faites pas, j'arrive bientôt à la Mauritanie, verra la construction de 9,5 gigawatts de solaire sur une quinzaine de parcs solaires dans le nord de l'Espagne, où seront installés 7,4 gigawatts d'électrolyseurs. Alors la particularité de ce projet, c'est qu'il est concret, c'est que la semaine prochaine seront annoncés le choix des compagnies d'EPC que nous avons choisies pour la construction de ces installations, 3 sociétés mondiales pour la fourniture à partir de 2024 de la première tranche de ce projet qui représente près de la moitié des chiffres que je viens de vous indiquer. En même temps, nous allons construire 1000 km de canalisation, de pipeline qui seront construits en 40 mois le long de canalisations existantes pour fournir donc un site industriel dans les Asturies, au nord de l'Espagne, qui permettra à ArcelorMittal de produire à partir de 2025 2,3 millions de tonnes d'acier vert, à Fertiberia de produire près d'1 million de tonnes d'engrais verts aussi, et d'autres sociétés, Saint-Gobain, que je peux mentionner aussi, qui produiront du verre. Pourquoi la Mauritanie? Eh bien, pour la raison pour laquelle je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence aujourd'hui de remplacer 1600 TWh de gaz russe, c'est une urgence immédiate. Il y a une urgence de décarboner les industries, et pas uniquement l'industrie, mais aussi le transport, de décarboner la production d'électricité, la chaleur. C'est un besoin gigantesque et ça n'arrivera pas avec simplement les ressources européennes. Il y a donc une évidence, c'est que la ressource, il faut aller la chercher là où elle est, mais au-delà de ça, ce n'est pas juste rechercher une ressource, c'est là encore établir un partenariat, créer les conditions d'un développement d'une nouvelle industrie. Et c'est la raison pour laquelle IDIL
et très heureux d'avoir été magnifiquement accueillis, je dois le dire, par les autorités mauritaniennes lors de notre première visite il y a 1 mois et demi. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que rien ne se passera sans une intégration de la chaîne de valeur. Ce que nous faisons chez Ideal, c'est qu'on part des clients. Je crois que ça a été évoqué par les interlocuteurs précédents. On a un sujet de financement sur ces infrastructures qui pèsent des milliards d'euros. Le projet Ideal España dont je vous ai parlé, c'est un projet à 10 milliards d'euros. Ce projet n'est finançable que parce qu'il y a des contrats de long terme, des off-takers qui s'engagent sur 20 ans et qui vont assurer la fourniture de cash flow qui eux-mêmes permettent de garantir le financement, notamment bancaire, de ces investissements. Sans cette approche-là, malheureusement, des projets d'infrastructures tels que nous les évoquons ne sont pas possibles. Ce que nous avons donc proposé aux autorités mauritaniennes, c'est de partir des clients, notamment en Europe, et pas que, parce que nous savons aussi, pour mentionner ArcelorMittal qui est présent aussi ici, qu'il y a bien sûr un potentiel tout à fait intéressant de développement d'activités de production d'acier ici en Mauritanie. Et puis, il faut fournir ces clients. Alors pour fournir ces clients, bien, il faut faire le travail qui a été évoqué par CWP et Chariot, il faut faire du développement, il faut construire, il faut produire. C'est un enjeu industriel tout à fait considérable, mais il faut aussi transporter. Et sans révéler des choses qui ne sont pas encore publiques, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons, avec les autorités mauritaniennes, nous avons proposé d'engager une étude de préfaisabilité, comme vous avez vu, c'est le point de départ de tous ces projets, sur la construction d'une canalisation qui connectera la Mauritanie et l'Espagne. Là encore, nous avons ce besoin immédiat et donc il faut commencer à travailler tout de suite sur ces canalisations. Pour des raisons diverses et variées, comme vous aurez pu imaginer, notamment géopolitiques, le choix qui va s'imposer à nous va être de passer par la mer, via les Canaries. Le projet donc, dont je vous parle n'a pas encore de nom, il sera bientôt porté sur les fonds baptismaux. Il est surtout de nature coopérative. Et je crois que c'est une occasion tout à fait exceptionnelle de pouvoir parler dans cette enceinte, parce qu'il ne s'agit pas dans cette affaire-là qu'un acteur puisse, quel qu'il soit, puissant ou moins puissant. Dans le contexte de Ideal, on a, comme vous le voyez, des actionnaires très puissants qui peuvent mobiliser des ressources tout à fait considérables, mais ça ne suffit pas. Il faut mobiliser des acteurs de l'amont et de l'aval de la filière. Et si j'ai un appel à lancer aujourd'hui, c'est que certes, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir ce soutien des autorités mauritaniennes. Nous sommes surtout très avides d'avoir un soutien des entreprises qui vont elles-mêmes se réunir à la fois en aval, en Europe notamment, mais pas que, pour contracter sur long terme l'acquisition, la fourniture de cet hydrogène. Et puis, en amont, des acteurs, des développeurs, il y a ici la matière à faire un véritable travail coopératif autour d'une infrastructure centrale qui permettra à la Mauritanie, alors certes d'augmenter son PIB. Je crois que moi, ce que j'ai entendu de nombreuses fois ici, c'est nous voulons être le nouveau Dubaï, le nouveau... Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que la ressource telle qu'elle existe, elle peut permettre cela, mais sans ces infrastructures de transport, ça n'existera pas. Et ces infrastructures de transport, ce n'est pas simplement transporter une ressource mauritanienne vers l'Europe, c'est créer les conditions économiques d'un déploiement industriel ici en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'avenir de l'Afrique. Moi, je voudrais penser pas uniquement à la Mauritanie, mais à tout le continent qui nous entoure. Ce que nous apportons ici, ce n'est pas juste une idée, un concept, c'est un message d'espoir extraordinaire à des centaines de millions d'Africains. C'est un message de dire que l'amélioration de la vie, l'accès à l'énergie et surtout les emplois industriels, les emplois qualifiés auxquels vous aspirez, eh bien, ils arrivent. Et la Mauritanie, dans sa vision ambitieuse, petit pays par la population, mais ambitieux et grand par son leadership, a la possibilité de montrer ça et de s'inscrire dans cette démarche africaine. Juste un mot, nous travaillons pour ce qui nous concerne avec l'Union africaine à la présentation d'une vision qui partira de l'Afrique pour montrer comment le déploiement de hubs hydrogènes tels que ceux
celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui en Mauritanie, peuvent être l'exemple d'un déploiement en Afrique. Donc, prenons la mesure de ce qui est en train d'arriver. Nous avons une occasion historique de créer les conditions d'un développement, et c'est un modèle africain qu'il s'agit de construire. Merci beaucoup pour votre appel, surtout au développement intégré de l'Afrique. Moi, je retiens essentiellement deux aspects, celui de l'intégration de la chaîne des valeurs dont vous parlez et surtout le besoin en infrastructure de transport, parce que tout ce qui va être produit demain en Afrique en matière d'hydrogène, de gaz, a besoin d'être exporté au-delà de l'utilisation locale. Alors, le programme prévoit donc qu'il y a un panel. Alors, je vais être manqué de courtoisie, si je peux dire. Appeler les autres membres du panel et leur donner à chacun 2 minutes. Et je vais demander à mes collègues d'être timekeeper pour moi, 2 minutes, parce que le ministre a des contraintes et nous sommes déjà très en retard par rapport au programme. Donc je vais demander à M. Ismaël Abdel Fattah de venir au podium, le représentant de Total. Je vais demander au professeur Ahmed Houba et M. Manuel Luengo. À chacun d'entre vous, je donnerai 2 minutes pour intervenir sur le thème. Et ensuite, nous allons clôturer ce panel. Je vous remercie. Et pendant qu'ils arrivent, je vais intercepter en cours de route M. Ismaël Abdel Fattah et lui demander de nous donner la vision surtout du département. Bonjour tout le monde. Donc, la vision du... Ça fait juste un an, à 3 jours près, qu'on a signé notre premier MOU avec nos partenaires de CWP. Ça, c'est le 27 mai 2021. Donc, c'est quelque chose avec qui on a commencé notre aventure dans le domaine de l'hydrogène. Vous savez, la Mauritanie a plusieurs atouts pour un développement important de son industrie hydrogène. On a de l'espace pour faire toutes les installations nécessaires. On a surtout les ressources de qualité et de classe mondiale en ce qui concerne les énergies renouvelables, à savoir nos ressources en vent et en solaire. Donc ce sont des ressources de classe mondiale qui sont estimées à plus de 4000 gigawatts, ce qui est considérable pour faire de grands projets à l'échelle mondiale. On a aussi une côte importante de plus de 700 km qui nous permettra d'avoir de l'eau et de pouvoir alimenter nos électrolyseurs via le dessalement de cette eau. C'est quelque chose qui est important. Donc on a tous les atouts pour faire de la Mauritanie un grand pays de producteurs de l'hydrogène. On est aussi à la proximité du marché européen, ce qui est un atout majeur. On n'est pas non plus loin des États-Unis et de l'Amérique latine. Ce sont des futurs consommateurs pour décarboner leur économie. Ça, c'est des choses absolument importantes pour nous. Notre position géographique est quelque chose de très important. On a aussi la chance d'avoir un marché local, le marché du fer pour faire des pellets, éventuellement passer aussi à l'acier vert. Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Puisqu'actuellement, le problème de l'hydrogène, c'est qu'il n'est pas exportable à l'état actuel, sauf par des canalisations. Et comme mon ami de Haïdil a dit qu'on est en train de réfléchir, même on est en train de lancer une pré-étude de faisabilité pour faire un gazoduc pour nous ramener notre production jusqu'en Europe. Mais c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Et le fait de le liquéfier, c'est encore
plus cher, ce n'est pas rentable. Donc la seule utilisation qu'on pourra faire de l'hydrogène à l'état hydrogène, c'est ce qu'on appelle l'utilisation locale pour enrichir, pour faire de la valeur ajoutée pour nos mines de fer. La chose aussi la plus importante pour nous, c'est de l'exporter sous forme d'ammoniac. Pour le moment, c'est la seule possibilité d'exportation qui est à notre disposition. La Mauritanie a opté pour cette industrie pour avoir de l'énergie à bon marché et assurer donc l'approvisionnement, la sécurité énergétique du pays. Ça, c'est avec évidemment nos ressources gazières. La deuxième chose, c'est de faire de cette, c'est donc toutes les populations doivent avoir un accès à une énergie bon marché et propre, et faire de ce secteur de l'énergie un moteur pour notre développement économique et industriel et social, bien évidemment. Ça, c'est les points les plus importants que je voulais dire actuellement. C'est l'axe de notre politique énergétique que je viens de développer. Et donc, avec cette électrolyse de l'eau, on aura aussi beaucoup d'eau. Cette eau va servir aux populations de notre zone nord essentiellement, où il y a un manque d'eau depuis toujours. Et ça va aussi aider nos miniers à enrichir de façon humide les mines. Actuellement, l'enrichissement se fait de façon sèche, et pour des raisons environnementales, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Avec l'abondance de l'eau, on aura donc la possibilité de faire des enrichissements beaucoup plus environnementaux. Et donc, vous m'avez donné 2 minutes alors que j'avais encore des choses à dire, mais bon, je me plie à la règle du jeu que vous avez dit. Merci Ismaël pour ta compréhension. Comme on dit, spirit of saving time. Je vais donner la parole aux représentants de Total, et nous allons fermer sur les questions très intéressantes de formation et de capacity building après avec professeur Rouba. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous le savez, Total est une compagnie multi-énergie. Donc, qui s'engage pour fournir une énergie plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre de personnes. Plus d'énergie, moins d'émissions. Tel est le double défi que nous devions relever aux côtés de nos clients, de nos parties prenantes et de toute la société afin de contribuer au développement durable de la planète et de faire face aux défis climatiques. Nous promouvons les énergies renouvelables et décarbonisées, produisons et commercialisation des carburants, du gaz naturel et de l'électricité. Nous investissons massivement dans le solaire et l'éolien pour intégrer d'ici 2030 le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable. Nous avons ici dans la salle le représentant de Total RN, qui est notre filiale, qui est spécialisée pour les énergies renouvelables. Donc nous saluons avec l'effort du gouvernement mauritanien, vivement vraiment l'effort, l'engagement très fort du gouvernement mauritanien pour la transition énergétique. Et nous souhaitons à la Mauritanie une bonne réussite dans ce domaine, vraiment, et nous saluons vivement. Merci. Merci Abdallahi. Je crois surtout que ce que vous avez mentionné, la possibilité de coopération et de joint venture entre les sociétés pétrolières ou les sociétés minières sont des éléments très importants dans ce qu'on cherche comme objectif de décarbonation dans le futur. Maintenant, je vais appeler professeur
ma faiblesse particulière aussi en tant qu'ancien professeur à l'université de Nouakchott. Merci. À toi. Très bien. Je voudrais d'abord féliciter Monsieur le ministre pour cette manifestation, pour cette initiative. Je vais rapidement vous parler du développement des compétences, de la recherche et de l'innovation, son importance. Vous savez que c'est un pilier fondamental de toute politique de développement inclusive et durable. En Mauritanie, la Mauritanie, au niveau de la SCAP et au niveau des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le développement des compétences, la recherche et l'innovation sont importants. Ce que j'ai retenu rapidement de ce qui a été dit ce matin, je le résume rapidement. Vous avez parlé de vos brillantes interventions d'avant, de la transition énergétique, des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et des problèmes de décarbonation. Donc c'est important. Et là, vous le savez que la Mauritanie a beaucoup d'avantages et est appelée à jouer un rôle important. Je crois que la Mauritanie sera un hub important dans la décennie à venir d'énergie durable sur cette côte atlantique. Et donc, elle doit miser fortement, entre autres, sur le développement des compétences, la recherche et l'innovation. Bon, pour ce qui est de la recherche et l'innovation, la Mauritanie vient d'adopter sa stratégie 2022-2026. Heureusement, on a tenu compte de cette question d'hydrogène vert et de ses dérivés, et il a été proposé là-dedans qu'il y ait un pôle d'excellence ou un cluster dans ce domaine, faisant appel, bien entendu, aux chercheurs, à l'industrie et au ministère concerné. Comme vous le savez actuellement, il y a une base de chercheurs au niveau de l'enseignement supérieur, mais la contribution au niveau de la recherche et de l'innovation n'est que 0,1% du PIB mauritanien, alors que dans les normes, selon les recommandations de l'Union africaine, ça doit être de 1%. C'est pourquoi il y a une forte recommandation qui dit qu'il faut passer progressivement à 1%. Pour cela, au lieu de 90% qui viennent du gouvernement, il faudra à terme qu'il y ait 30% de l'État, 30% de la coopération internationale et 40% du secteur privé. Ce sont les normes. Dans les pays développés, c'est 3% du PIB qui doit être consacré à la recherche et à l'innovation. Je l'ai dit donc avant, il y a une base déjà, parce qu'il y a déjà depuis 1997 un centre de recherche dans le domaine des énergies renouvelables à la Faculté des sciences et techniques. Et il y a eu beaucoup de réalisations et beaucoup de formations. Il y a encore un certain nombre de formations aussi bien à la Faculté des sciences et techniques qu'à l'École polytechnique dans le domaine donc des énergies. Maintenant, avec cette perspective d'hydrogène vert et de ses dérivés, il est important de revoir ces programmes et de faire participer les différents opérateurs et le ministère concerné. Pour ce qui est des formations rapidement, en moins d'une minute, Monsieur le Président, là aussi encore, il y a eu des choses qui ont été déjà faites dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis 1997, avec l'appui de la SLIM, et il y a eu donc une formation de plus de 1000 diplômés qui sont aujourd'hui l'ossature de l'administration et des entreprises, des maîtrises, des licences, des masters et des doctorats. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est d'essayer de revoir, de réviser les programmes et de tenir compte de ces hydrogènes verts. Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, il y a actuellement une grande réflexion, d'ailleurs qui va commencer la semaine prochaine. Et ils vont faire une concertation
pour approcher, pour faire des formations professionnelles selon la demande. Donc, arrimer l'offre sur la demande, c'est extrêmement important. Donc, le gouvernement est conscient de cela. Et c'est très important. Il y a eu des études. Et je crois à ce niveau, là encore, il doit y avoir encore une participation du ministère chargé de l'énergie et des opérateurs pour appuyer tout cela. Je crois qu'il faudra miser sur le développement des ressources humaines, la recherche et l'innovation. C'est quelque chose qui est indispensable pour atteindre l'émergence et le développement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donc clôturer ce panel. Moi, j'étais très honoré de le modérer avec des prestigieux intervenants. Je crois que ce qu'il faut en 1 minute retenir, c'est vraiment le potentiel de la Mauritanie dans le développement de ces énergies nouvelles, de ces énergies du futur, la place prépondérante que notre pays peut jouer comme supply demain dans la satisfaction de la demande mondiale en matière d'hydrogène et en matière d'autres produits dérivés comme l'acier vert. Il faut retenir l'impact économique et social très important que ces projets peuvent avoir sur le pays en matière de croissance du PIB, d'amélioration de la balance des paiements, d'amélioration des réserves de change, d'augmentation des revenus fiscaux qui seront vraiment démultipliés de manière extraordinaire. L'impact social sur les populations par la fourniture et l'accès de manière importante et presque gratuite à l'électricité rurale et à l'eau, mais également la formation et le besoin d'adaptation de nos formations futures par rapport aux mutations que notre économie va connaître, non seulement sur le plan du développement du gaz, mais du développement de l'hydrogène. Et je suis vraiment particulièrement supportif, je ne sais pas si le terme est français, de l'appel d'augmenter l'enveloppe de la recherche. L'enveloppe des besoins de former davantage, de chercher davantage, non seulement par la contribution de l'État, mais celle des opérateurs et celle des intervenants, des producteurs qui viendront demain dans ce secteur-là. Monsieur le ministre, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de présider cette séance et nous nous en arrêtons là. Thank you, guys.